of the signing of the Memorandum of Understanding for the rollout of the Young African Women Entrepreneurs Fellowship Program in our beloved Ghana. Today's event is more than the formalization of a partnership. It is a gesture that represents a shared commitment to empowering women entrepreneurs, strengthening businesses, and creating opportunities that will contribute meaningfully to economic growth and community development. The Young African Women Entrepreneurs Fellowship Program has been established to address the persistent gender disparities in the Ghanaian business landscape. Despite progress in recent years, women in Ghana continue to face significant barriers in entrepreneurship, including limited access to capital, networks, financial literacy awareness, and mentorship opportunities. This program aims to bridge these gaps by providing targeted support, training, and resources, financial literacy training, provision of technical and financial assistance, and networking opportunities. The program seeks to equip participants with the tools and confidence needed to overcome challenges unique to women in business. Our organization, the Young African Women Congress Network, is a fraternity of young women of African descent living in Africa and the diaspora who seek to be empowered and be themselves change makers for leadership and development on the continent. Membership of the network is segmented by chapters based on countries' demarcation. However, there's a common goal which involves grassroots mobilization of women for leadership and economic development through advocacy, training, and projects. The headquarters of the network is in Accra, Ghana, and there are currently 12 operational chapters on the continent and the diaspora, namely Ghana, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Cameroon, Uganda, Ethiopia, Kenya, Malawi, Zambia, United States of America, and the United Kingdom. We are particularly excited to collaborate with Consolidated Bank Ghana, whose dedication to inclusive finance and enterprise development aligns strongly with the vision of this program. This program will target women at the grassroots levels, the unbanked women population. To all stakeholders who, through their tireless commitment to bring this initiative to life, we extend a sincere gratitude. Your efforts and collaboration have made this day possible. To the women entrepreneurs and aspiring business owners who will benefit from this fellowship, we celebrate your courage, ambition, and determination. This partnership is to support your journey, amplify your voices, and help unlock new possibilities for growth and excellence. As we proceed with the signing ceremony, let us look ahead with optimism and purpose, confident that this partnership will create lasting value and meaningful impact for many women entrepreneurs now and the future. Thank you all for being here, and thank you for your continued support. Once again, ladies and gentlemen, you are most welcome. Today, at the signing of a Memorandum of Understanding between Consolidated Bank Ghana Limited, CBG, and the YAWC. This is a milestone that reflects our collective commitment to empowering women and projecting positive change in our communities. At CBG, we take immense pride in aligning our institution with such an impactful organization as yours. The achievements of this fraternity, empowering thousands of beneficiaries through the outreach programs, global campaigns, mentorship, and advocacy, are nothing short of inspiring, even 10 years on. Today, we reaffirm our dedication to supporting Ghanaian women through our partnership with YAWC as we continue to create more opportunities for women to thrive in their personal and business and professional lives, ensuring that they have the resources
and mentorship that they need to succeed. This aligns perfectly with our objective to foster inclusivity. Today, we will strive to expand our reach and impact on even more lives across Ghana, championing inclusiveness at every turn. Thank you for your commitment and inspiring work. I look forward to our fruitful partnership and the positive change this union will bring at CBG. As we always say, we stand with you. Consolidated Bank Ghana, EDA, dwumadie sonko a ɛsom yɛbo paa. Ɛne sɛ yɛhwɛ mmaa a wɔyɛ ankorankora adwuma, edwadie, ɛne dwumadie biara wɔn die, ɛkwan a yɛbɛfa so saa enyumakuo mmienu ɛyɛ Young African Women Congress Network ɛne Consolidated Bank Ghana. Yɛbɛfa so aboa wɔn na yɛasɔ wɔn asene na wɔn nso atumi ayɛ adwuma, atumi aboa wɔn ho, aboa wɔn mu nsuakuo, asan so aboa Ghana man. Na deɛ yɛhwɛ ne sɛ wei no yɛhwɛ no broni bɛka sɛ grassroots, ɛma na ɛwɔ sɛbesɛbe yɛn mantam so no, yɛn constituencies, yɛn district levels a bebree na akora no adwuma a ɔyɛ no anaasɛ adwadie a ɔdie no oni bank account. Na ɛba saa nso a ɛyɛ sɛ adwuma no a ɔyɛ no nso nhu so. Ɛno nti saa nkabom yi anaasɛ partnership yi a yɛne CBG foɔ ayɛ ne nne yi, yɛyɛ ne sɛ yɛbɛboa ɔman no ɛwɔ, in fact yɛhwɛ sɛ ɛbɛdu 2028 no ɛma bɛ 500,000 a Ghana ha yɛbɛboa ɔman no na yɛatete wɔn, yɛkyerɛ wɔn sika, ɛkwan a wɔbɛfa so ɛkura wɔn sika, ɛkwan a wɔbɛfa ana abroni frɛ no financial literacy no, ɛkwan a wɔbɛfa so ayɛ wɔn nnwuma no. Obi wɔ hɔ a adwuma no ansa ɔyɛ onim hyɛdan nim ho nimdeɛ biara no, yɛbɛboa wɔn ama wɔn nimdeɛ. Afei nso na obi wɔ hɔ a ohia sika, yɛ partnership yi a yɛakɔ yi yɛbɛboa ne ama wɔn yɛasɔ wɔn asene wɔ sika fam mu na wɔn atumi atu mpɔn. Ɛyɛ asɛm dɛ ɛma Ghana man nyinaa. Ɛno nti obi biara ɛnhwɛ sɛ brɛ so sɛ yɛbie yɛ registration to hɔ a wode wo ho bɛdɔm woba bɛregister na wo nso so watumi anya emu kyɛfa na atumi aboa wo na w'adwuma akɔ n'anim na wo nso atumi aboa ɔman Ghana. Sɛ yɛhwɛ Ghana mampanyin ɛne Ghana ban dwumadie a wɔn di ɛfa no women's banking na ɛno no yɛ adeɛ a ehia na ɛyɛ papaapa. Na deɛ ɛkyɛ ne sɛ ɛni sɛ yɛka sɛ yɛtwɛn women's bank nko a ansa na yɛtumi aboa ma women's bank bɛyɛ adwumakuo baako. Ankorankorankuo anaasɛ ekuo anaasɛ nnwumakuo ahodoɔ nso bɛtumi aboa ama saa adeɛ no atumi ayɛ den akɔ so atumi aboa ma no. Because yɛka sɛ yɛhwɛ sɛ ɔmanpanyin women's bank nko a na yɛsi dua korɔ gye mframa a ebu. Ɛno nti na wɔsɛ yɛn nso yɛtumi boa na ne nyinaa na aboa ma amammuo no anaasɛ ɔman no atumi akɔ n'anim. Nyɛ sɛ yɛgya biribiara ma aban. Ɛka aban a ɛyɛ yɛn nnwumakuo a ɛwɔ man mu ha, central government no ɛne nipa ahodoɔ a ɛwɔ man mu nyinaa na yɛka bom ɛyɛ aban no. Nti sɛ biribi ɛrekɔ so na wobɛtumi ayɛ wo fa mu deɛ ɛde aboa ama aban no at the end of the day no wɔtumi aduru n'ani so ade ho a ɛyɛ adeɛ ɛyɛ. Ɛno nti na yɛn nso yɛyɛ yɛafa mu deɛ ɛne CBG foɔ aka bom a yɛyɛ yɛafa mu deɛ ɛde aboa ɔmanpanyin ani so ade. CBG Accredited Women Banking Department no ɛma asɛm ɛyɛ yɛahohia na yɛpɛ sɛ yɛmpower mmaa bebree efi sɛsɛmbre ɛkɔ the next 2 or 3 years. Deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ wɔ mmaa brabɔ mu ne sɛ ɔbaa yɛ yie a efie yɛ yie. Nti no yɛpɛ sɛ yɛmpower mmaa no through financial literacy, through giving them
small loans ɛma na ɔmo wɔ nkurase na ɔmo ntumi nkɔ bank no ɔmo nti na ɛnɛ CBG create women bank department no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aboa wɔn adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn adwuma bɛtu mpɔn na baabi a wɔn wɔ sisi ano yɛbɛmove wɔn fa baabi a wɔn wɔ sisi ano to a level a wɔn bɛka sɛ CBG ba m'abrabɔ mu no ɛnam sikasɛm ayɛ yie CBG ba m'abrabɔ mu no ɛnam ɛtumi atua school fees CBG ba m'abrabɔ mu no ɛnɛ mehia sika metumi ɛyi sika na metumi save ana metumi yɛ investment ɛnti na ɛnɛ CBG yɛbie women banking department a yɛbɛboa ɛma a ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwumaden a ɛde tu ɔman ne mpɔn partnership na yɛne yɔɔkofoɔ no assign no te sɛ mowɔ ha yɛ MD kaa sɛ wonim sɛ yɛ MD no mu nyinaa ɔmo yɛ mmaa nti mmaa asɛm da ɔmo akoma so nti wotee a ɔmo kaa wɔ ɔmo ntwerɛeɛ no mu sɛ from now to the next 10 years no yɛbɛ partner with York sɛnea York no ɔmo no ɔman advocacy nti na ɔmo ate saa group no na yɛbɛ partner wɔm sɛnea ɛbɛyɛ mmaa no a ɔmo hia mmoa no ɛnam York so no CBG bɛtumi arekye wɔm na ɔmo aba yɛ books mu na yɛtumi empower wɔm ɔbaa biara yɛfrɛ wɔ ɔbaa a wohwɛ me sisi ano CBG bank yɛwɔ over 114 branches in Ghana nti baabi a wowɔ bia no wobɛtumi akɔ any of our CBG branches wowura mu a wokasa wopɛ sɛ wobie account bi a savings account so wopɛ women banking ɔmo bɛbia ma wopɛ sɛ women banking for no yɛboa wa wowura any branch a wotumi ne ɔmo kasa ɔmo bɛfrɛ yɛ ama na yɛbɛba baabi a wowɔ ana yɛne wobɛkasa baabi a wohia bia no yɛbɛtumi aboa ɛna yɛayɛ ama wo sɛ Bank of Ghana ɛde nhyehyɛe bi bae sɛ ɛwɔ sɛ bank biara ɛte department a ɛtumi hwɛ mmaa so nti we are also aligning with the Bank of Ghana policy na ɔmode baeɛ no nti yɛn no yɛate department na yɛbɛhwɛ mmaa na ɔmowɔ nkurase no yɛn focus yɛ the micros na ɔmowɔ nkurase no ɛna macrofoɔ na ɔmowɔ kuro mu no yɛbɛhwɛ ɔmo nyinaa nti according to Bank of Ghana policy to create a desk for women banking and nti na CBG yɛn so yɛate yɛn women banking. Thank you.